4, 3, 2, 1, camera, action. Welcome everyone to another session of home improvement on Jose Santana's channel. Today is Tuesday, January 26, approximately 8:30 p.m. I'm here in my family's garage and focusing on the screen where I have a previously recorded video of myself showing some problems I've had with this garage door. If you have seen it, if not, you can check it out and see what I've been through, problems I've solved so far, and this is a continuation of that video. And you can see here I'm in front of the garage door, inside the garage, and just want to point out some important safety precautions that you should take in case you get locked in your garage like I have. Okay, so the problem I'm having right now is with the wires on the pulley rollers there getting tangled on both sides. As you can see, this one I've already taken out, the other one is still on there. Bienvenidos todos a otra sesión de Mejoramiento de Hogar en el canal de José Santana, José Santana's channel. Aquí estoy en el garaje de nuestra familia Santana. Aquí en la pantalla pueden ver un video que grabé sobre el mismo tema de problemas que he tenido en este garaje. Ahí dice José Santana's channel en YouTube. Esta es la continuación. Solamente quiero demostrarles unos puntos importantes precauciones que hay que tomar si cuando una persona se queda atorada dentro del garaje, como me sucedió. En este caso estoy batallando con los cables que se atoran en las ruedas de cada esquina. Como ven ahí quité uno, ya está quitado, y el otro del otro lado todavía está ahí en la rueda, enredado. So first thing you need to do is before you start working on the cable there is make sure your garage door, if it's tangled and it doesn't pull all the way down, make sure to put something that is going to hold the door up and not shut down on you while you're working on the cable there, because you can easily cut off your hand if it gets trapped in there. So la precaución que les estoy mencionando es de que si su puerta de garaje se queda atorada y no cierra hasta abajo, hay que asegurarse de ponerle unas trancas. Como pueden ver aquí, le puse un tubo y un barrote para asegurar de que la puerta no se va a bajar cuando esté trabajando en el cable allá arriba, porque fácilmente se puede uno mochar la mano si no tiene cuidado, y si la puerta se baja cuando usted tiene la mano allá adentro. So yeah, that's the first thing you do.